If Murali was not there, my first recording was not have happened. I'll say in English first. If that fellow was not there on the 15th December, I would not have become a singer at all. நாங்கள் ரெண்டு பேருமே ஒரு ரூம்மேட்ஸ். அவன் ரேடியோ இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு இருந்தான், நான் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு இருந்தேன். அன்றைக்கி that day 2 o'clock was the call sheet, and 2 or 3 days earlier we have rehearsed, we have done so many things, and that song was, I have to sing along with Susilamma, P.B. Srinivasa, and another great stage actor and singer, Sri Raghuramaya. So they said 2 o'clock the car will come and pick me up. So I had only 3 pairs of dress, and that's the best dress I had, and waiting for the car with a lot of tension because I never seen a recording theatre until then. And 2 o'clock, 3 o'clock, 3:30, the car has not come. Then this is a common thing, that's why I'm talking in English, you can all understand. Then I thought, maybe the producers didn't like my singing, that's why they have not sent the car. But this fellow was saying, let us go, there might be some those days I didn't have phone at my home, no cell phones, something wrong would have happened, Podan ra. I said, no, if they wanted us, they could have sent the car has not come. Then I was taking off my dresses and thought, we'll go out somewhere. He said, no, we both had cycles at that time, we'll go to Vijaya Gardens, we'll see what happens. I said, who will entertain us into Vijaya Gardens? Nobody will take us inside Vijaya Gardens. பரவாயில்ல ராரா, பரவாயில்ல வாடா போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி சரி 2 பேர் ஆத்திரேயபுரம் சூளமேடு ஹைரோட்டில் இருந்தேன். நாங்கள் அங்கேருந்து சைக்கிள் போட்டுவிட்டு இங்கே வந்தோம். நான் பின்னாலேயே இருந்தேன், இவன் முன்னால் வந்தான். ரொம்ப நாள் இருந்தார் அவர், மலையாளி ஜென்டில்மேன் ஹூ வாஸ் தி செக்யூரிட்டி தேர். இவன் போயிட்டு குட் ஈவினிங் சொன்னான். என்ன அப்படின்னாரு, என் ஃப்ரெண்டு அவன் இன்றைக்கி பாடுறான் ரெக்கார்டிங் தியேட்டரில், கார் வரல, கொஞ்சம் உள்ளே அனுப்பிச்சிங்கன்னா போகிறான். ஓ, உங்கள் ஃப்ரெண்ட் பாடுறாரா, ஆக்டிங் பண்ண மாட்டார் அப்படின்னு கேட்டார். அவர் கிண்டல் பண்ணார். ஏண்டா, அப்பா அம்மா கஷ்டப்பட்டு காலேஜுக்கு போய் படிங்கடான்னு சொல்லி பணம் கொடுத்து அமிச்சா, இங்கே வந்து விஜயா கார்டன்ஸ் பார்க்கலாமா, ஸ்டுடியோ பார்க்கலாமான்னு பொய்யெல்லாம் சொல்ல விட போங்கடா வீட்டு அப்படின்னு சொன்னார். எனக்கு அழுவாக கூடாது, வேணாண்டா இந்த அவமானம் வேணால் நம்ம போகலான்னு இருறா அப்படின்னு சொல்லி இவன் சொன்னான். சார், இந்த 2 சைக்கிளும் இந்த பையன் நான் இங்கே வைப்பேன், என்னை உள்ளே போகிறதுக்கு பர்மிஷன் கொடுங்க, நான் போயிட்டு அங்கேருந்து இங்கே கம்யூனிகேஷன் கிடையாது, நான் போயிட்டு ப்ரொடக்ஷன் ஆளுங்க யாராவது கூட்டின்னு வர்றேன், அவங்க சரின்னு அனுப்புங்க. கொஞ்சம் நேரம் யோசனை பண்ணார். ஏதோ பாவம் இறக்கம் அவருக்கு. சரி போயிட்டு வா, குயிக்காக வந்துடு, நீ போய் எங்கள் ஷூட்டிங் கிட்ட பார்த்துட்டு இருக்காத ரெக்கார்டிங்கில் அப்படின்னு சொன்னார். இவர் உள்ளே போய் அந்த ப்ரொடக்ஷன் அசிஸ்டண்ட்டு கூட்டின்னு வந்ததுக்கப்புறம் தான் நான் உள்ளே வந்தேன். 4:30 மணி. சுசீலம்மா வந்தாச்சு, ஸ்ரீனிவாஸ் சார் வந்தாச்சு, எவ்ரிபடி வாஸ் தேர். அண்ட் ஐ கம் at 4 o'clock, and the music director comes out of the hall and says, you think you are Ghantasala or T.M. Soundarajan now? What time is your call sheet? 2 o'clock? You are coming at 4 o'clock, he said. I said, sir, the car has not come. No, that fellow went at 2 o'clock. Why did not the car has come? I don't know, sir. Sir, வா உள்ளே போய் ரிஹர்சல்ஸ் பண்ணால் ரெக்கார்டிங் ஆச்சு, அது வேறு விஷயம். What had happened, that driver, I still remember his name, Gopi, he hit a boy on the road. ஒரு பையன் குறுக்க வந்தான்னு அடிச்சிட்டான். அவனுக்கு ஒன்றும் ஆகலை, ஆனால் பயந்துட்டு அவனை கொண்டு போய் ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்து, இல்லைன்னா போலீஸ்காரன் வந்து எங்கே பிடிச்சின்னு போய் ஜெயிலில் போடுறான்னு பயம் அவனுக்கு. அங்கே போய் திரும்ப எங்கள் வீட்டுக்கு வரத்துக்கு 5 மணி ஆயிடுச்சு. அவன் ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறதுக்கும் பயந்துட்டான் ப்ரொடக்ஷனுக்கு இங்கே விஜயா கார்டன்ஸ்க்கு. அவன் பையனுக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா இப்படின்னு அந்த இதில் இருந்துட்டான். தட் வாஸ் வாட் ஹேட் ஹேப்பன். இஃப் திஸ் ஃபெலோ வாஸ் நாட் தேர், ஐ வுட் நாட் ஹேவ் கான் டு விஜயா கார்டன்ஸ் அட் ஆல். நான் வந்தே இருக்க முடியாது, எனக்கு పాట రికార్డింగ్ பண்ணியே இருக்க முடியாது. థ్యాంక్ యూ మురళి. సో ఆ రోజు అలా జరిగింది. ఆ కోదండపాణి అనేటటువంటి వ్యక్తి కనుక లేకపోతే నా జీవితమే లేదు. అందుకనే నా రికార్డింగ్ స్టూడియో కూడా కోదండపాణి ఆడియో ల్యాబొరేటరీస్ అని పేరు పెట్టుకున్నాను. If Rangarao was not playing in that recording, I could not have entered into Kannada industry. In 10 days, I sang my Kannada song after singing a Telugu song. I said, sir, I don't know anything about Kannada. He said, even I don't know. I am doing first time music in Kannada. There will be a lyricist. He will teach us. Come. So that's how I started in Kannada.
And then Malayalam I can't speak, but I have to say how I have been introduced to Malayalam film industry. Because my Anna, today every street has an Yesudas in Kerala, particularly in Kerala, because he is like God to them all. They dress like Yesudas, they want to sing like Yesudas, and that is the influence Dr. Yesudas has on all the music lovers in Kerala. When once he stepped into the playback singing arena, there was no other singer. It was only 1 to 100, it was KJ Yesudas. So when I was singing, I have sung Ayram Nilaveva to MGR sir, and father of A.R. Rahman, then he was Dilip Kumar, not A.R. Rahman. His father, Sri Shekhar, he was the arranger and conductor to all the Malayalam music directors. There was a song in film called Kadal Palam for Prem Nazir sir. Dasana was supposed to sing that number, and he was so busy, or he has gone for a concert to the different country, and Prem Nazir was there. He's the only person, I think nobody has acted at that many number of films like Prem Nazir, maximum number of films. So his dates are going off, the shooting has to happen. Then Mr. Shekhar took me to Devarajan Master, who was the music director of that film. He said, this boy is singing good. You please listen to him and let him sing this song. If you are not happy, we'll ask Das sir to come and dub his voice. He asked me in the beginning itself, is it okay with you because you are already an established singer in the other languages? I said, I love to do that. If at all I am singing a track for Das sir, it is more than sufficient for me. So that's how I sang that song, Kadal Palam, E Kadalum Maru Kadalum. Vailar sir has written the lyric. Devarajan Master liked this song. That's how I was introduced to Malayalam film industry. In Hindi, I have sung in a lot of dubbed versions from Tamil to Telugu, Manmadhalilai, all these things when they were dubbed I was singing. But the first break has come from Ek Duje Ke Liye. How did it happen? I was doing concerts in US. I was coming back to India. Those days there were no direct flights. L.V. Prasad sir, the great man, doyen of Indian film industry. He found out my phone number in New York and called me and said, while going, you break your journey in Bombay, we have some job with you. Then I could guess. I was very happy, maybe that they want to give me a break in Hindi films. So he himself came to the airport, picked me up and take to his home. I still remember who drove that song. Manohar Prasad was the driver. He was a young kid at that time. So he took me to Lakshmikant's composing room, and Lakshmikant asked me, they didn't know who is P Balasubramanyam then. I was not even that big. I might have sung about 500 to 600 songs. I sang some Hindi numbers. They said, okay, but they were not happy. Lakshmikant was not happy because he was worried that my pronunciation might not be okay in Hindi. But what I sang, my pronunciation was okay for the audition also, but still they wanted Kishorji or Rafiji to sing in that film. I first said, thank you very much sir for listening to me. And even L.V. Prasad sir didn't want to go against the wish of the music director. But Mr. Balachandra was very, very adamant. He said, Balu should sing to the character Balu in my film. Parocharitra hero's name is also Balu. And in this film also, Kamal Haasan is acting and SPB should sing for him. But still they wanted to convince him. Then he said, yo, my character himself is from Tamil Nadu. அவனுக்கு கடைசி வரலாம் ஹிந்தி பேசவே தெரியாது படத்தில். கடைசியில் தான் ஹிந்தி வரும். ஒருவேளை ஆக்சென்ட் இருந்தாலும் என்ன தப்பு அதில்? கடைசியில் அந்த பாட்டு பாடுறதுக்கு இவனுக்கு டெஃபினட்டாக பாடுவான். And ultimately said one word. If Balu is not singing, think of different director for this film. That's what he said. Can you believe my luck? Why should Balachandra say that Balu is not singing for Ek Duje Ke Liye? I am not going to direct this film. To whom he was saying? To L.V. Prasad, the doyen of the film industry. That's how I entered into the Hindi film dam. And for my first song itself, I got my national award for Ek Duje Ke Liye, Tere Mere Beech Mein. Lakshmikant Parallel, who were not very pleased with my singing at that time, within 1 year,
Within 1 year, I could sing at least 50, 60 songs for them. They were saying that we had never come across such a playback singer. Particularly Mr. Kodandapani. Because I went to all the music director asking for a chance. I didn't go. He found me, brought me and gave me a break. He was my mentor. And to all my senior singers, they taught me how to stand before a microphone. Headphone anna ennan theriyadu sir. ஹெட்ஃபோன் எப்படி போட்டுக்கிறது, அதில் என்ன கேட்கும், அதோட இணைத்து எப்படி பாடணுன்றது கூட தெரியாது. அன்றைக்கி சுசீலம்மா பிபிசினோ சார் ரொம்ப கிட்ட போகக்கூடாது, மைக் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும், ஹெட்ஃபோன் எப்படி போட்டுக்கணும், என்ன சமாச்சாரம்னு சொல்லி கொடுக்கலன்னா அது ஆல் தீஸ் பீப்புள். ஜானகி அம்மா வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு விதை போட்டது என் மனசில். நான் when I was 16 or 17, I was singing in a competition in Goodur, இங்கேருந்து பக்கத்துலேயே ஜங்ஷன். அந்த அம்மா கேட்க வந்து, நீ வந்து சினிமாவில் ரொம்ப பெருசாக வருவேயா, நீ போய் சினிமாவில் பாட முதல்ல போய் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கேளுன்னாங்க. நான் சிரிச்சிட்டேன். என்னம்மா அது, ஏதோ ஒரு காம்படிஷனில் பாடுறது கேட்டுட்டு நீங்கள் வந்து என்னை படத்தில் பாட சொல்கிறீங்க, எப்படி முடியும்? எனக்கு இசையே தெரியாது, நான் பயிற்சியே செய்யலை. I said, I am not a trained singer. How could I sing in films? She said, even I am not trained. I thought she was kidding. நீங்கள் என்ன சிங்கார வேலைன்னெல்லாம் பாடிருக்கீங்க, உங்களுக்கு ட்ரைனிங்கே இல்லைன்னு அப்படி. Really, I am not trained sing. Some people are blessed. I see something in you. You please try. You will come up. That is the first seed was put in my brain. I don't know which is my mother tongue. My mother tongue is music. I speak with music. I talk with music. I converse with music. I also face so many things. I'm still facing so many things in my personal life and musical life. But I'm very happy about whatever I got. I think God has given me more than what I deserve. I'm very, very happy. I'm very happy.